This is a rheumatic patient. This video is for the junior homeopathic practitioners. A rheumatic patient has brought by ambulance. The patient is in situ within the ambulance. She has been suffering from pain in the different joints, for which she has been suffering from last 6 years. And all the pains are relieved by cold applications. ঠান্ডা জলে সেঁক দিলে ভালো লাগে। 500 বছর ধরে ভুগছো। খাবার দাবার ডাক্তারবাবুরা যা লিখেছে, তুমি মিষ্টি পছন্দ করো লিখেছে। মিষ্টি ডিজায়ার ফর সুইটস, মিষ্টি জাতীয় খাবারটা খুব পছন্দ করো। শরীরে জ্বালা পোড়া আছে, জ্বালা পোড়াটা ঠান্ডা সেঁকে ভালো লাগে কি গরম সেঁকে ভালো লাগে? ঠান্ডা সেঁকে ভালো লাগে। And there is diffuse bulgings of the lumbar vertebrae, diffuse bulge of the cervical 7, cervical 6, cervical 7, sorry, not lumbar, yes, lumbar is also there. Disc bulge also found in lumbar 4, 5 and lumbar 5 and SN. So sacral 1 and lumbar 5 এর মধ্যে disc bulging আছে, cervical vertebrae 6, 7 এর মধ্যে। So there is a spondylosis, both cervical and lumbar spondylosis. The patient has been suffering from rheumatism, rheumatic diathesis, and there is a tendency to miscarriage 7 times. Red warts here and there. Many persons died in the family by the cardiovascular accidents. So definitely there is psychosis in the background. So psychotic patient, rheumatism itself is psychotic. She has been suffering for last 6 years psychotic manifestations, rheumatism, burning sensation all over the body. কি বলছো? So there is also catheterization. So burning relief by cold application, rheumatic diathesis. In the family history there is psychosis. মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, desire for sweets, dreams of death, fear of darkness, very irritable patient, memory weak, weeping disposition. So all symptoms go in favor of medurinum. So medurinum is the choice of medicine. আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আপনার ওষুধ সিলেকশন হয়ে গেছে, আমরা আপনাকে সুস্থ করে দেবো, নিশ্চিন্ত থাকেন।